cómo la fe está íntimamente relacionada con la justicia. Now we're going to see how faith is intricately connected to justice. El principio de la salvación es la fe. Somos salvos por medio de la fe. The principle of salvation is faith. We are saved by faith. Pero la palabra dice que con el corazón se cree para justicia. However, the Bible clearly says that with the heart man believeth unto righteousness. Entonces estamos viendo que la fe y la justicia van de la mano. So what we can clearly see here is that faith and righteousness go hand in hand. Ahora, la fe es la substancia de lo que creemos. Now, faith is the substance of what we believe in. Y la fe es la resurrección misma. And faith is resurrection itself. Esta resurrección es la substancia de la fe. This resurrection is the substance of faith. Porque la resurrección es el reino, la resurrección es la entrada al reino y la resurrección es Cristo Jesús. Because the resurrection is the kingdom, the resurrection is entry into the kingdom, and the resurrection is Jesus Christ. Entonces, cuando me conecto con la fe, me conecto a través de la resurrección y esto va a traer justicia sobre mi vida. So whenever I connect through faith, I connect through the resurrection, and that's designed to bring righteousness unto my life. Entonces, si lo puedo resumir de alguna manera, la resurrección es el poder que opera en mí. So just to sum it up, the resurrection is the power that works in me Y que constituye la sustancia de la fe, and that makes up the substance of faith, por lo cual puedo vivir en justicia. that which allows me to live in righteousness. Entonces quiero que vean muy claramente que la fe y la justicia tienen que ir de la mano. So I want you to notice carefully here that both faith and righteousness are connected. They go hand in hand. Y esto es lo que dice el libro de Hebreos, que por causa de la fe ellos fueron justificados. And this is what the book of Hebrews clearly says, that through faith they were all justified. Entonces vamos a leer un poquito en Hebreos. I want to invite you to please turn with me to the book of Hebrews right now. Y la fe, versículo 1, capítulo 11. Hebrews chapter 11, starting in verse 1, please. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Y por ella fueron aprobados los antepasados. For by it our elders obtained a good testimony. Entonces, ¿qué es lo que aprobó a los antepasados? Es que ellos operaron en fe viendo lo invisible. So then how did our elders obtain a good testimony? By operating in faith, setting their eyes on the invisible. Y aquí es muy importante el poder ver lo invisible. And this is a very important factor here in this entire message, being able to see the invisible. Porque la palabra dice que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere del agua y del Espíritu. Because the Bible says that no one can see the kingdom of God unless they are born of the water and of the Spirit. Y ayer Emerson nos hablaba de cómo Abraham le fue contado por justicia el no considerar la condición de su cuerpo. And yesterday Emerson mentioned in his message how Abraham, it was counted as righteousness, not seeing the condition of his body. Y vemos también en el capítulo de Hebreos cómo Enoc le fue contado por justicia y fue trasladado por medio de la fe sin ver la muerte. And we see in the book of Hebrews also how Enoch, it was given to him or taken as righteousness as he was transferred and never saw death. Entonces la fe está íntimamente conectada con mi conocimiento de lo invisible. So then my faith is intricately connected to my knowledge of the invisible. Entonces, si pongo la fe, la resurrección y la justicia, estas tres cosas me conducen al conocimiento de Dios y de su reino. So if I see these three elements and I put them side by side, faith, the resurrection, and righteousness, these lead me directly towards the knowledge of God. Dice que por la fe Noé condenó al mundo. It says that by faith, Noah condemned the world. Y este pasaje siempre me ha conmovido a mí muchísimo. And this passage has always moved me or stirred me deeply. Porque yo creo que el remanente que Dios está levantando es un remanente cuya fe puede condenar al mundo. Because I believe that the remnant that God is raising up right now is a remnant whose faith
can condemn the world. Por eso tenemos que ver mucho más allá del sistema de este mundo. That's why we desperately need to see way beyond the system of this world. Entonces, la fe tiene que estar enfocada en ser transformados en la semejanza de Cristo Jesús. So we need to focus our faith into being transformed into the likeness of our Lord Jesus Christ. Y esto es lo que le sucedió a Abraham. And this is precisely what happened to Abraham. Él no estaba considerando que tenía 100 años para poder dar a luz un hijo. He was never deeming his body that he was over 100 years old to be able to conceive a child. Estaba conectando su espíritu y su mente con Dios, en quien todo es posible. But he connected his spirit and his mind with God, with whom all things are always possible. Entonces, una de las cosas que Dios quiere transformar en este tiempo es nuestra fe. So one of the things that God is wanting to transform during this season of time is our faith. Y ayer Emerson nos mostraba muy claramente cómo la gente tiene mucho más fe en las cosas de este mundo. And Emerson showed us clearly yesterday how all too often people have much more faith in the things of this world. Y que donde pongamos la fe es lo que se va a manifestar en nuestros cuerpos. And wherever we focus our faith on, that's what's going to manifest in our bodies. Si nuestra fe está puesta en el reino de Dios, eso va a transformar nuestros cuerpos. For example, if our faith is set and focused on the kingdom of God, that is exactly what's going to transform our body. Pero si nuestra fe está puesta en el temor, o creemos en el temor, o creemos las cosas que nos están diciendo, But if our faith is set on fear, or our focus is set on fear, or we're believing and falling prey to all those things that are being said to us or bombarded to us, entonces, bueno, vamos a abrir la escritura en Filipenses capítulo 3. but I want you to open your Bibles right now to Philippians chapter 3, please. Aquí está Pablo hablando, el versículo 8, We're going to start in verse 8, and we have Paul here speaking to us acerca de la justicia relacionada con la fe. about the righteousness that's connected to faith. Y entonces dice, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Philippians chapter 3, starting verse 9 says, And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Entonces, aquí estamos viendo en este pasaje la interrelación de estas tres cosas: justicia, fe y resurrección. So we can clearly see here in this portion of scripture the interconnectedness of these three elements: his righteousness, faith, and the resurrection. Y hemos estado hablando que el evangelio de Cristo Jesús tiene que ver con morir y con renacer. And we've been speaking in previous transmissions that the gospel of Jesus Christ has to do with our death and being reborn. Porque la entrada al reino de Dios es cuando nosotros morimos y somos resucitados en él. Because the entry point into the kingdom of God is when we die to ourselves and are raised back up again. Amén. Entonces, al renacer en Cristo Jesús, al poner nuestra vida como una semilla que cae en tierra, So that when the moment that we're reborn in Jesus Christ, when we lay down our life as a seed on the ground, pero esto tiene que ser algo verdadero. but this has got to be something true and genuine. O sea, buscando realmente entrar en la resurrección con Cristo. In other words, truly, wholeheartedly seeking to enter into the resurrection of Christ. Y aquí está Pablo diciendo, todo lo he contado por basura a fin de conocer el poder de su resurrección. And Paul says here that he's considered everything rubbish or trash to be able to attain the knowledge of the resurrection of Christ. Porque buscando ese poder de la resurrección es cuando la fe me es contada por justicia. Because it's only when I seek that resurrection of Christ, that's the moment when my faith is counted as righteousness. Tengo que buscar el poder de la resurrección, no solamente ver a Cristo resucitado, separado de mí. I've got to seek the power of the resurrection and not just the resurrected Christ that dwells in me. Entonces, el enfoque de nuestra fe
tiene que ser buscar ese poder de la resurrección que es el reino de Dios. So then the focus of our faith has got to be centered on seeking the power of that resurrection, which is in God. Y en esa fe, el buscarlo, el buscar encontrarnos con Él, es lo que va a hacer que seamos contados por justos. And in that faith, seeking to encounter Him, to encounter God, that's when it'll be counted or allotted to us as righteousness. Ahora, venga conmigo a la primera epístola de Juan. Now, I want you to please turn with me quickly to the 1 John. Y en el capítulo 3, And in chapter 3, dice versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. 1 John chapter 3 verse 2 says, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. En este pasaje me puedo pasar mucho tiempo. Now I could dedicate a whole lot of time just to this portion of scripture right here. Cuando la gente lee este pasaje en la mentalidad de iglesia tradicional, When people read this portion of scripture with the traditional mindset, the traditional church mindset, inmediatamente su mente se va a una manifestación futura de Cristo. their mindset is immediately transferred to a future manifestation of Christ. Como si Cristo nada más se pudiera manifestar una sola vez en la historia futura. As if Jesus could only manifest just once throughout history in the future. Y es un terrible error, And that's a dreadful mistake, porque Jesús se manifiesta todo el tiempo. because Jesus is constantly manifesting Himself every day. Si no, Él jamás habría dicho, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere del agua y del Espíritu. Otherwise, He would have never said, no one see the kingdom of God or born unless they're born of the water and the Spirit. Ahora, en segunda de Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura hasta que el lucero de la mañana surja dentro de nosotros. Now, in the book of Peter, 2 Peter, it says that we have a more sure word of prophecy until that morning light surges or resurrects within us. Entonces, vemos en varias partes de la Escritura que esa luz tiene que emergir de nosotros. So we see throughout Scripture that light is designed to emerge within us. ¿Y qué es lo que hace la luz? La luz revela. And what is the purpose of light? Light is designed to reveal things. Y esta palabra que tenemos en nuestras Biblias en español que dice, pero aún no se ha manifestado, en realidad es aún no se ha revelado o aún no ha salido a la luz. But in the English version, it says it has not yet been revealed. The light has not yet emerged. Entonces, estamos hablando de que cuando la luz resplandece en el corazón, Jesús se revela en nosotros. So what we're saying is that once that light shines in our heart, Jesus Christ is revealed within us. El Padre revela al Hijo dentro de nosotros. The Father reveals the Son within us. Y aquí es donde empieza la función de la fe buscando estas cosas. And this is where the function of faith begins, seeking after all these things. Dice, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. 1 John 3:2, the second part says, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Entonces, aquí le está hablando posiblemente Juan a un grupo de creyentes quizás recién convertidos. So then John was possibly addressing here a group of new believers in a gathering somewhere in the scripture. Muy posiblemente esta carta fue escrita en Éfeso. It's very likely that this letter or epistle was written in Ephesus, donde la gente estaba inmersa en una mentalidad griega. where the people were completely immersed in a Greek mindset. Entonces, Juan tenía que romper la mentalidad griega por medio de la revelación. So then John had to break that Greek mindset by use or by means of revelation. Entonces dice que cuando Cristo se revela en nosotros, cuando esa luz emerge, So it says that when Jesus Christ is revealed within us, when that light emerges within us, entonces lo vemos tal como Él es y somos transformados igual que Él. that's the moment when we see Him just as He is,
and we are transformed as he is. Seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es. It says, we shall be like him, for we shall see him as he is. Amén. Entonces, esto es perfectamente paralelo. So this is precisely parallel or adjacent con 2 de Corintios capítulo 3. Excuse me, 2 Corinthians chapter 3. Entonces, estamos viendo que al Cristo ser revelado a nosotros, nos transforma en su semejanza, ¿correcto? So what we're seeing is that when Jesus Christ is revealed, is truly revealed within us, we are transformed into his likeness. Y aquí vemos otra vez exactamente el mismo pensamiento escrito por Pablo. And here we're going to see the exact same mindset, but this time penned by the hand of Paul. El versículo 18 dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Verse 18 of 2 Corinthians, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Entonces aquí estamos viendo que la fe del creyente que nos justifica es el irnos transformando en la semejanza de Cristo. So we see here is that the faith of every believer that justifies us is the same one that transforms us into his image from glory to glory. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. It says, beholding him with an unveiled face as in a mirror the glory of the Lord. Eso es exactamente el estarlo viendo tal como él es. This is precisely the exact same thing as John said, as seeing him just as he is. Entonces el verlo me va transformando en esa misma imagen. So it's only by seeing him that you're transformed into that same image as he is. Y aquí estamos viendo cómo habla de que nos vamos transfigurando. And it speaks to us clearly here of how we are being transfigured in the process. Estoy leyendo de la Biblia textual. I'm reading from another version of the Bible, you know, the textual version. En vez de decir transformados, dice transfigurados. And this version says, instead of being transformed, it says, we are being transfigured into that image. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a ajustar mi mente para creer realmente que esto es posible. So what I need to do is that I need to adjust my mind to truly believe that this really is possible. Entonces, la mente griega con la que hemos sido educados no puede romper esta estructura. The Greek mindset that we all have been trained into cannot break through this. Entonces la pasan al futuro. Entonces cuando él se manifieste, lo veremos. Porque they can't break this revelation, so by default, they just transfer it into the future. Yes, when we see him one day, that's when we're going to be transfigured or transformed. Porque como ahorita no lo podemos ver, pues entonces tiene que ser en un futuro. Because since I can't see him right now, well, it's obviously got to be for the future sometime. Pero eso hace que hagamos a Jesús mentiroso. But that causes us to make Jesus a liar. Porque Jesús dijo, vosotros me veréis, mas el mundo no me verá más. Because Jesus Christ clearly said, and you will see me, but the world will see me no longer. Y esto lo habló hablando del derramamiento del Espíritu Santo. And he was speaking about this concerning the outpouring of the Holy Spirit. En Juan capítulo 14. In John chapter 14. Entonces, vamos a regresar a la epístola de Juan. So let's just turn back real quickly, please, to the Epistle of John. Donde él está hablando que cuando él se revele a nosotros, vamos a ser semejantes a él. 1 John, that same verse where we left off, where he says that when he's revealed to us, we shall be like him, for we shall see him as he is. Versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Now notice verse 3. It says, 1 John chapter 3, verse 3. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Entonces aquí estamos viendo que esta esperanza está ligada a la fe. So what we can clearly see here is that this hope is linked directly to faith. Y si yo quiero ser transformado por la revelación de Cristo en mí, tengo que purificarme.
And if I truly want to be transformed through the revelation of Christ in me, then I've got to willingly purify myself. Ahora, esto no es una opción. Now, this isn't optional. Esto no es una opción. Esta es la fe que justifica. This is literally the faith that justifies us. This is not an option. O sea, la fe que nos justifica es realmente creer lo que Él hizo. In other words, the faith that justifies is about truly believing what he did Para vivir en justicia. to be able to live righteously. Dice más adelante en esta misma epístola, versículo 6. And it goes on to say in verse 6 of the same epistle, Dice, y todo el que permanece en Él no peca. whoever abides in him does not sin. Y todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. And whoever sins has neither seen him nor known him. Entonces, aquí el apóstol Juan está diciendo que el mantenernos en un estado de pecado, que es la falta de fe, So then what the apostle John is conveying here is that remaining in a state of sin in our lives, which is actually a lack of faith, porque la palabra dice que todo lo que no es por fe es pecado. because the Bible says that everything that does not come from faith is a sin. Entonces, el continuar en ese estado significa que no lo hemos visto, To remain in this sinful state means that we really haven't seen him, ni lo hemos conocido. nor have we really known him. Entonces, aquí Juan está diciendo que el que verdaderamente camina correctamente con Dios es porque le ha visto. So what John is saying here, those that truly walk in the Lord's paths hand in hand with him is because they have seen him. Religiosamente pensamos que el pecado es como los fariseos pensaban. Now, many times, all too often, we fall prey to believing that sin, we think about sin in the same mindset as the religious Pharisees back in that time. Entonces el pecado es el adulterio, el pecado es la borrachera, el pecado es meterse drogas, fumar, todo eso es pecado. That sin is drunkenness, sin is doing drugs, sin is just all of these different types of adultery, all these different types of sins. Pero eso es el Antiguo Testamento, amado. But that was in the Old Testament, my beloved. Eso es un pensamiento de seguir caminando bajo la ley. That's a mindset of continuing to walk under the law. Jesús no vino para decir exactamente lo mismo y que siguieran haciendo exactamente lo mismo. Jesus did not come down for us to continue doing the same thing, to continue walking in the same way. Jesús vino para tomarnos en sí mismos y sumergirnos en el reino de Dios. But Jesus came to take us into himself and to immerse us in the kingdom of God. Porque cuando eres inmerso en Dios, esto es permanecer en Él, inmerso en Dios. Because it's only when you're immersed in God, yes, that's when you abide in him. That's when you remain in him. Only when you're immersed in him. Entonces tu enfoque está en las cosas del cielo. And only then will your focus be set on the things above, the things in heaven. Cuando tu enfoque está en las cosas del cielo, el sistema de este mundo no te va a ser atractivo nunca más. And when you set your focus on the things above, the things in heaven, the systems of this world will lose their draw or their lure to you. Cuando la gente se empieza a volver religiosa es porque empezó a cambiar verdades gloriosísimas en conceptos. So that when they start becoming religious, it's because they've turned glorious truths and revelations just into mere simple concepts. Y viven conforme a los rudimentos de este mundo. And they start living according to the rudimentaries of this world. Vamos a leer dos pasajes aquí, uno en Gálatas, I capítulo want you to 4, read this portion of scripture with me, please, in the book of Galatians, capítulo 4, versículo 3. chapter 4 and verse 3, please. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Even so we, when we were children, we were in bondage under the rudimentary elements of this world. Or the principles of the world. Entonces, aquí estamos viendo que el sistema del mundo es un sistema de esclavitud. So what we can clearly see here is that the principles or the elements of this world, it's a system of bondage. Por ejemplo, el miedo
es esclavitud. Because fear, that's a type of bondage. El que vive en miedo está esclavizado. Those that live in fear, they live in bondage, in slavery. El que tiene temor a la muerte vive bajo esclavitud. Those that are afraid of death, they're living in bondage. Los que están dependiendo de ver qué es lo que el gobierno va a hacer para ayudarnos, es esclavitud. Those that are depending on seeing, okay, what is the government going to do to help us, to bring us out? Yes, they're living in bondage as well. Rudimentos, cómo está edificado el sistema del mundo. Because all the rudimentary principles and elements of how this world is fashioned live by it. Vamos a Colosenses capítulo 2. Please turn with me now to look at Colossians chapter 2, please. Versículo 8. We're going to start reading in verse 8. Dice, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas. It says, beware lest anyone places you in bondage through philosophy and empty deceit. Según la tradición de los hombres, According to the tradition of men, conforme a los rudimentos de este mundo, and according to the basic principles of this world, y no según Cristo, and not according to Christ. porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. For in him, verse 9, dwells all the fullness of the Godhead bodily. Y habéis sido hechos completos en él. And you are complete in him. ¿Sí se da cuenta de esto? Aquí estamos viendo que los rudimentos, el sistema, la forma de pensar del mundo esclavizan. If you notice carefully here, what we see is that these basic principles, these elements, these rudimentary principles of the system of this world, they're designed to put us into bondage. Dice, que no seáis esclavos por medio de filosofías y huecas sutilezas. This says that you are not placed into bondage or cheated through philosophy and empty deceit. Esto es toda una forma de pensar. This is an entire way of thinking altogether. Y esa es la forma de pensar de todo el mundo occidental. And this is the entire form or Western way of thinking. Todo el sistema occidental está basado en el pensamiento griego. The entire Western form of thinking is based on the Greek system. En el razonamiento, It's based on reasoning. en la competencia, It's based on competition. en una cantidad de principios que son contrarios a Cristo. It's based on an infinite amount of principles that go against Christ himself. Entonces, todo lo que yo haga por una tradición me está esclavizando. So that anything that I do for the sake of tradition will always put me under bondage. Porque dice que somos hechos esclavos por las tradiciones de los hombres. Because if you read in verse 8 that we are placed into bondage according to the tradition of men. Entonces tengo que empezar a buscar cuáles son las tradiciones humanas o las tradiciones de los hombres en las que yo puedo estar envuelto. So I've got to start picking up what are the traditions of men that I might be succumbed to or involved in. Porque si esto es esclavitud, esto también es pecado. Because if this is bondage, then this is also sin. Y el que practica estas cosas no le ha visto ni le ha conocido. And those who continue practicing these things have not seen him and have not known him. Entonces estamos viendo que el ser transformados a su imagen, amén, So what we see here is that being transformed into his image and likeness tiene que ver con que Él se revele en nosotros. has to do with him revealing himself unto us. Entonces dice que nadie nos engañe, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la deidad y estamos completos en Él. So notice what it says here. It starts off verse 8 by saying, beware lest anyone cheat you. And then in verse 9 it says, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him. Entonces, si estamos completos en Él, So then if we're truly complete in him, ¿por qué la gente, lo que llamamos iglesia, vive en un estado de victimización? then why do so many people, all too often in church, they live in this state of victimhood? Porque es una filosofía, no es una realidad para ellos.
because he's a philosophy and he hasn't become a reality to them. Este pasaje se volvió un pasaje para una enseñanza motivacional. And this portion of scripture has simply become a motivational chat for many. Pero no se trata de ser motivados. But it's not about being motivated, church. Nadie es justificado por la motivación. No one has ever been justified by motivation. Somos justificados por la fe. But we are only justified by faith. Cuando creo que esto es realidad y vivo por ello y para ello. When I truly believe that this is a reality and I live by it and through it alone. Entonces, si la justificación viene por la fe, So then the justification truly comes to my life through faith. y con el corazón creo para justicia, And with my heart I believe unto righteousness. y esta justicia es por la fe, And this righteousness is through faith. tengo que creer exactamente lo que la palabra está diciendo acerca de lo que Jesús es en mí. Then I've got to believe wholly and entirely what the word says about Christ in me. Porque si la plenitud de la deidad mora en mí y yo estoy completo en él, Because if the fullness of the deity of the Godhead dwells in me and I am truly complete in him, entonces no tengo por qué estar viviendo ni en temor ni en falta de ningún bien. then there's no reason to be living in fear or in lack of any good thing in my life. Porque soy parte de un reino gloriosísimo. Because I'm a part of a glorious and magnificent kingdom. Pero esto tiene que pasar de una fe verdadera, de una sustancia verdadera. But this has got to be a product of a true and genuine faith, of a true and genuine essence and substance within me. Que rompa el concepto filosófico That'll shatter that philosophical concept para volverlo una realidad en existencia. to then be turned it into a reality in my current existence. El concepto de la fe ha sido tan pervertido en la iglesia de hoy. The concept of faith has been so misconstrued in the church today. Ven conmigo a Efesios 2, I want you to turn with me, please, now to Ephesians chapter 2 versículo 1. and starting in verse 1. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia. Ephesians 2:1 says, "And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience." Entonces, aquí vemos que las tendencias de este mundo, o nos volvemos a encontrarnos con los rudimentos o las formas de este mundo, So what we see here is that the trends of this world, or to once again word it as the Bible says, the principles or the rudimentary elements of this world, son energetizadas por el príncipe del aire. they're being energized, yes, by the prince of the power of the air. Y el movernos en estas tendencias nos hace ser hijos de desobediencia. And when we willingly choose to move in these principles of this world or these trends, they actually turn us into the sons of disobedience. Entonces, el diablo opera en los hijos de desobediencia, no en los hijos de luz. So notice this, the devil always operates in the children of disobedience, never in the children of light. En el reino de la luz no hay opresión, en el reino de la luz no hay carencia, en el reino de la luz no hay enfermedad. In the kingdom of light, there is no oppression. In the kingdom of light, there is no lack. And in the kingdom of light, there is no sickness. Entonces, o somos hijos de la luz o somos hijos de desobediencia. So are we going to choose either to be children of light? If not, we're going to be children of disobedience. Y los que son hijos de desobediencia la van a pasar fatal en estos tiempos. And those who are the children of disobedience are just going to have a fatal season throughout this period of time. Y la desobediencia opera en la mente carnal. And disobedience, this spirit operates in the carnal or fleshly mind. Dios nos está llamando en este tiempo tan fuerte, pero a la vez tan glorioso. See, God is calling us in this period of time that
that's so strong, but at the same time so glorious. Realmente meditar en todas las estructuras que no son el reino de Dios. To truly meditate and reflect on all those structures that weren't birthed in the kingdom of God in our life. Entonces, si sigo leyendo, dice en Efesios 2:6, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios. We're going to jump to verse 6, Ephesians chapter 2, verse 6 and on. It says, and he raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, for it is only the gift of God. Entonces, si por la fe yo creo que he sido resucitada juntamente con Cristo Jesús y estoy sentada en lugares celestiales, no hay enfermedad ni daño que me pueda tocar. So that by faith I truly believe that I have been resurrected and that I'm seated in heavenly places with God. There's no sickness, there's no disease, or there's no lack that can possibly come near my life. That's in faith. La fe no es creer que Jesús está sentado en un trono arriba en el cielo. Faith isn't just about believing that Jesus Christ is seated on a throne up there in heaven. La fe es creer que yo he sido resucitada con él. But faith is about believing that I have been resurrected together with him. Estar en su reino y estar en su reino y que ningún mal me pueda tocar. To enter into his kingdom and to abide in his kingdom so that no evil thing can come near me. Ahora, si yo vivo en esta realidad, en este mundo de caos, now if I choose to live in that reality in the midst of this chaotic world full of turmoil, puedo condenar al mundo. Only then will I be able to condemn the world. Por mi fe. Through my faith. ¿Sí me entiende la diferencia entre una fe religiosa o creo que Cristo me salvó y está sentado en el trono ahí arriba? Am I explaining myself the difference between a religious type of faith that, oh, Jesus is up there in heaven, you know, he's reigning up there, distant in heaven? Todo católico cree eso. Todo católico cree que Jesús está sentado en el trono con Dios y que resucitó de los muertos y que murió por nuestros pecados. Every Catholic person believes that also. They believe that Jesus Christ rose again, that he's seated at the right hand of the Father, and that he lives over there next to God. Entonces, no se necesita mucha fe para creer eso. So you don't need much faith to be a believer in that. Eso nos fue injertado desde que nacimos en las naciones católicas o protestantes. That was already grafted into us when we became a believer in a Protestant nation or a Catholic one. Los que venimos del catolicismo, pues veíamos eso en las iglesias católicas. Those that come from Catholicism, from those that were originally a Catholic, well, that's what they taught us. That's what we learned in the process. ¿Y era yo justificada por la fe por creer eso? No. But was I justified by faith for believing that? No. 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 No, de hecho, los que han leído mi historia saben que yo tuve una muerte clínica y que me fui al infierno. In fact, those that have read my story, you're aware that I was clinically pronounced dead and that I visited hell itself. Y creía que Jesús estaba sentado en el trono. All the while believing that Jesus Christ was sitting up there on his throne. Me fui al infierno. But still, I went to hell. Porque esa no es la fe que justifica. Because that truly isn't the faith that justifies. Es vivir por la substancia de la fe. But it's only by living through the substance of faith. Es por la fe que condeno el sistema de este mundo. And it's only by faith that I'm able to condemn the system of this world. Soy una hija de luz, soy una hija de la resurrección. I am a son of light. I am a son of resurrection. Y esto me pone por encima del mundo. And this sets me above the world.
por encima de la enfermedad, por encima de la carencia, por encima del caos. This places me above lack. This places me above sickness, and it places me above all chaos and turmoil. Y no me muevo de ahí. And I'm not going to budge from there. Diga lo que diga el caos de este mundo. No matter what the chaos and turmoil of this world might say. Isaías 8. Isaiah chapter 8. Y aquí está hablando Dios de la restauración del temor de Dios en la iglesia. And we find God here speaking about the restoration of the fear of God in his church again. El versículo 20, a la ley y al testimonio. Verse 20 says, to the law and to the testimony. En el original dice a la sabiduría y a la revelación. And in the original version it says to wisdom and to revelation. Y la sabiduría sabemos que es el temor de Dios. We know that wisdom is obviously the fear of God. Entonces, en otras palabras, dice al temor de Dios y a la revelación. So it's basically saying, another way of saying this verse is to the fear of God and to revelation. Y dice, y si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les va a amanecer. And if they do not speak according to this word, it's because there is no light in them. Y cuando venga sobre ellos una hambruna, ocurrirá que estando hambrientos y angustiados, maldecirán al gobernante y a los ídolos. And it says, they will pass through it hard pressed and hungry, and it shall happen when they are hungry, they will be enraged and curse their king. Y alzarán la vista y contemplarán el país. And they will look upward, and they will look to the earth. Y he allí tribulación y tiniebla, angustia y oscuridad sin salida, y serán sumidos en la tiniebla. And see trouble and darkness, gloom of anguish, and they will be driven into darkness. Esto es lo que se viene si no entramos en el temor de Dios, si no entramos en la revelación. This is what's on the way if we willingly don't choose to enter into the fear of God and into Him and His revelation. Tu país y mi país necesita un remanente de gente entendida. Your country, as well as mine, needs a remnant group of people, a people of understanding. Gente de resurrección establecida en los cielos. A people of resurrection that are set and established in heaven. Porque desde el cielo podemos hacer muchas cosas por todos los demás. Because it's only from heaven's position that we can do and help many others. Pero para eso tengo que entender lo que es la fe. But that's why I first need to fully understand and embrace what faith truly is. La fe me posiciona en el cielo. Because that faith is going to position me or set me up in heaven. Porque la fuerza de la fe es la resurrección de Cristo en mí. Because the strength of faith itself is the resurrection of Christ within me. Y eso me hace caminar en una justicia que condena el mundo. And that's what allows me to walk in a righteousness that condemns the world. Y eso es lo que Pablo entendió y por eso crucificó todo en su mente. And that's why Paul clearly understood and he was willing to crucify every single thing in his mind and mindset. Para entrar por la justicia que es por la fe. To enter in through the righteousness which is through faith. Para poseer el poder de la resurrección. To possess and embrace that power of resurrection. Pero para eso tenía que estar en la semejanza de sus sufrimientos. But for this he also had to be in the likeness of his sufferings. Crucificando todo este mundo. Crucifying this entire world within him. Y esto no es fácil. And it's not an easy thing, I tell you. Crucificar al mundo para ti no es fácil. Crucifying the world in you, dying to yourself, is not an easy thing. Pero por el poder de la resurrección llevo a muerte todas las cosas. But through the power of resurrection, I'm able to lay down and slay everything that doesn't align to it. Porque fue el poder de la resurrección que venció todo lo mortal que hay en mí. Because it was the power of resurrection that removed everything mortal within me. Y rompió todo el sistema del mundo en mí. Breaking and shattering every system of this world within me. Bienaventurados los que escuchan estas palabras. Blessed are all those who hear these words. Porque vamos a estar posicionados en donde no podemos ser tocados por lo que se viene. Because only then will we be set and positioned in a place and in an area
where all that is to come will not come nigh us. Pero tenemos que pasar del concepto a la sustancia. But we need to go from a concept to the substance.